I stop you. మాది తిరుపతి. మేము తిరుపతిలో ఉండి 16 సంవత్సరాల తర్వాత నేను బాంబేకి వెళ్ళిపోయాను. బాంబేకి వచ్చి నేను ఇలా అవ్వాలంటే మాకు ఒక గురువు ఉన్నారు. నేను సార్ ఇట్లాంటి ఒక విధంగా లేడీస్ లాగా ప్రపోజల్ చేస్తుంటే వాళ్ళు నన్ను తిరుపతికి వచ్చేసి నన్ను బాంబేకి తీసుకెళ్ళారు. She's basically from Tirupati, and the way she is now is because of one of the gurus. Because Bharathi is now a guru. So over the days when they become like this, they become gurus. So Bharathi is one of the gurus now, and she had a guru a few years back, and she took her to Bombay, and she had the desire to be like a woman. She was born as a boy, right? You were born as a boy. Right. Yes, she was born as a boy, and she had the desire to be a woman, and she went to Bombay, and that's when she became like this. మేము ఇలాంటి కావాలని మాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు. అయినా మా దీంట్లో మా ఒంట్లో వచ్చి నరాలు అనేది కొంచెం యాక్చువల్గా తక్కువ ఉంటాయి. దానివల్ల మేము ఇలా దానికి పొజిషన్ ఉంది. మా ఇంట్లో అమ్మ నాన్నలంతా హాస్పిటల్కి తీసుకుపోయి చూపించారు. I don't have she said she doesn't have the desire to be like how she is today, but she said because of the physical weaknesses, physical system which God has built in her body, that's how she is like this today. And her parents took her to multiple hospitals, like got her medicated in different places, and she said her body situation didn't grow as a child, and then తర్వాత హాస్పిటల్కి తీసుకుపోయినా కానీ అక్కడ డాక్టర్ చెప్పారు ఇలాంటి దీనికి ఎట్లాంటి మందులు ఉండదు, వీళ్ళు ఇలాగే యాక్చువల్గా ఎట్లయినా చేసుకుంటూ ఉంటారు, దానికోసం మనం ఎంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టినా మీకు ఆపరేషన్ చేస్తాను కాదు. She said, the doctor said, like, there's no treatment for this, you just have to live with it, even if you spend a lot of money on this, nothing can be done, she just have to go on with life as how it is. తర్వాత బాంబేకి వెళ్ళిపోయినాక మమ్మల్ని అంగడి అడిగేదాన్ని పంపిస్తారు, లేదంటే యాక్చువల్గా దీంట్లో ఎంజీ రోడ్ లాగా ఒక పొజిషన్ అవుతుంది, అది అక్కడ తీసుకుపోయి మమ్మల్ని వదిలేస్తారు. They take us to Bombay, and they take us to places like MG Road, and while they are still kids, you know, red light area. So basically, I'll tell you how we went to the red light area. So I'll tell them. Okay. So basically, she discovered that when she was about 16 or 17 is when she really discovered that she's completely different from all of us. And so I asked her in detail, like, you know, I keep meeting her often, and I asked her in detail about her story as to how she is and how she got to know how she is. And she said the physical structure as a boy didn't grow as she grew older. While she was 16, she was still same as like how it was for a 1 month or 2-year-old baby. So her physical structure just didn't grow, and so that's when she was different. And then one of the eunuchs from Bombay actually saw her in Tirupati. Her parents were very supportive, they took care of her well, but this eunuch said, okay, why don't you come to Bombay? So she suddenly decided that she wants to go to Bombay, and she went to Bombay. And you want to share about how they locked you up for 40 days? 40 days. 40 రోజులు ఒక రూమ్లో పెట్టేస్తాం మమ్మల్ని. తర్వాత ఆపరేషన్ తీసుకెళ్ళిన తర్వాత మమ్మల్ని 40 రోజులు బాగా చూసుకుంటారు. తర్వాత మేము ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు, యాక్చువల్గా లేడీస్ లాగా మాట్లాడేలాగా చేసి మమ్మల్ని మా గురువు అన్నీ చూసుకొని పంపిస్తారు. తర్వాత మేము వాళ్ళకి సంపాదించి వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉంటాము. మళ్ళీ మేము గురికి పోవాలనుకున్నామంటే వాళ్ళు యాక్చువల్గా పంపిస్తారు, లేదంటే పంపించరు. ఇంట్లోనే వాళ్ళ దగ్గరే ఉండాలి 2 రోజులేమో. So when she went to Bombay, it's like she went with pant and a shirt, like most of the guys. And she went to Bombay, and they kept her in a room for about 40 days. They let her grow her hair and a lot of those kind of things. And they also did a sex change operation, which is now they changed her to a woman. So that's when she became a woman. And then they actually put her into a red light area. They just took her to a red light area, just put her there. She just had to serve the customers, she just had to make money and give it back to them. So she either has an option of going back to wherever she came from, or you can actually stay back in Bombay and just keep giving them money. So, మీరు బాంబేలో ఉన్నప్పుడు మీకు రెడ్ లైట్ ఏరియా వెళ్ళారు కదా, అప్పుడు మీకేం బాధ అనిపించిందా మనసుకి? బాధ అనిపించింది. అయినా మనల్ని తీసుకుపోయినాక మనము భోజనానికైనా అక్కడ ఏదో వర్క్ చేయాలి కదా, మా గురువు ఎలా చెప్తే అలాగే మేము ఉంటాము.
తర్వాత వాళ్ళకు 3 సంవత్సరాలు సంపాదించినాక నాకు ఆపరేషన్ చేయించారు. తర్వాత మా నాన్న వచ్చినాడు, మా అన్న వాళ్ళు వచ్చినాడు తీసుకెళ్ళడానికి, అయినా వాళ్ళు పంపించలేదు. తర్వాత అక్కడి నుండి నేను ఎట్లా గట్లా కొద్దిగా డబ్బులు సరిసేసుకొని కస్టమర్స్ ఇచ్చే డబ్బుల్లో కొద్దిగా ఎత్తు పెట్టుకొని నేను మా ఊరికి వెళ్ళిపోయినాను. So she said that she definitely felt that pain. She didn't know that she was getting into this red light situation. They just pushed her into that, and then it was definitely hurting her. But she just wanted to do what her guru was telling, and she just wanted to do everything what the guru was telling. And of course, at the same time, she was also thinking about her parents, and she somehow managed to get some money, save up some little bit of money, and she decided to go back to her native, which is Tirupati. And మీ అన్న నాన్న చేశారు కదా ఇక్కడ చూసి, మీ అన్న నాన్న ఎలా రియాక్ట్ చేశారు మిమ్మల్ని చూసి? మమ్మల్ని చూసి ఏంటి ఇలా అయిపోయినావు నువ్వు అని బాగా ఏడ్చినారు. ఏడ్చే ముందుకి నేను నాకు మీరు అన్ని చోట్ల హాస్పిటల్లో చూపించారు, అయినా ఇలాగే అని మీరు అన్నాక అంత తిడుతున్నారు కాబట్టి అక్కడి పక్కన వాళ్ళందరూ ఇది పజ్జావాడు అంటున్నారు. దానికోసం నేను బాధ అయ్యి మా గురువు అనుకుంటే వెళ్ళిపోయాను. మళ్ళీ మా అమ్మ నాన్న వాళ్ళు ఇంటికి వస్తే నువ్వు ఇంటికి రావద్దు, నువ్వు ఇలా అయిపోయినావు, మాకు అవమానం, నువ్వు ఎక్కడున్నావు అక్కడికి వెళ్ళిపో అని చెప్పేసి ఇదయ్యా. అక్కడే మా నాన్న హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోయాడు. ఒక 4 నెలలు నన్ను ఇంటికి కట్ చేసేసాను. తర్వాత మగబట్టలు ఫ్రెండ్స్ అంటేసి పెట్టేస్తున్నాను. తర్వాత నేను కొన్ని రోజులు ఉన్నాక ఇక్కడ మనం ఉండగలదు అని చెప్పేసి ఇంట్లో నుంచి పార్టీ బాంబే మళ్ళీ. So she came back to Tirupati, she met her parents, and her parents definitely didn't recognize her because she went with a pant and shirt, and now she's with long hair, sari, jewelry, and everything, is totally different. So she went home and she was like, this is me. Her name is actually Srinivas, and her parents named her Srinivas, and she said, I'm this, and they were like, all of them were surprised. And when I spoke to her, she was telling me how her parents and everybody beat her up black and blue because for what she had done with her life, and they actually chopped off her hair and they again put her back the pants and shirt and everything. This was definitely hurting her because she was wanting. I asked her when she was doing her school how you wanted to really be. Like she said, the guys carry the bag on the shoulder. I always wanted to carry my bag like this while she was a guy. And then, so like this, she had this inclination to be a woman. So I asked her, does this come automatically to you? She said yes. So when she came back home and her parents did all this, they actually put back her on the pant and shirt, which is totally uncomfortable because by then she had actually gone through the sex change operation, and even to go to the restaurant, it was like she struggled so much. So they locked her up for 4 months. They let her, just be there, just get to that, more like a rehab type at their house. And she spent some time there. And when she returned from Bombay and seeing her situation, her dad, he was totally disappointed, depressed, and he had a heart attack, and he just died after 3 or 4 days, right? దాని తర్వాత నాకు 4 నెలలు ఇంట్లేసి వాటిలేసి పెట్టేసినారు. ఇంట్లోనే ఉన్నాను. తర్వాత ఇంట్లో వాళ్ళంతా తలాకో నీ గురించే నాన్న చనిపోయినాడని చెప్పి అందరూ వచ్చి కొట్టేవాళ్ళు. తర్వాత వీళ్ళ దగ్గర అంతా దెబ్బలు తినేది ఎందుకని చెప్పి ఇంట్లో నుండి నేను 300 రూపాయలు డబ్బు